Hello student, I am Dada Pires, Assistant Professor of Physics from Government Degree College Chingiri. Today I would like to share some information about the nanotechnology, which is the topic in the paper 7th of Physics of 6th year of Davanageре University. Some basics, concepts of nanotechnology. In this way we understand what is nanotechnology, how can they fabricate, what are the properties of the materials, quantum nanostructures, carbon nanotube. Like this way we share some knowledge on their properties and uses. Let we begin. The man is always eager to gain the knowledge from different angles. He utilized all the elements available in the earth, atmosphere in this way, but he was always know what's happen if the materials are reduced to a smaller size. It's always be. So he was begin the structure into a smallest and leads to a dimensions of a nanometer. Such materials are called nanomaterials. First, say that what is nanomaterial? It always says that the materials whose have dimensions of so at first, what is nanomaterials? The structure at which have dimensions. ಅದರ dimensions 1 nanometer in the 100 nanometer ನ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ such structures are called nanomaterials. The materials have dimensions, means length, breadth, diameter ಏನೇ ಇರಬಹುದು. So if it is in the range of 1 nanometer to 100 nanometer, such structures are called nanostructures. So the material which obey these dimensions are called nanomaterials. So what's the use of this nanomaterials? Why it is useful? We made it in a nano range dimensions. There are the two factors why it is a nanomaterials properties are different. There is one, the increased relative surface area, means ratio of the surface area and the volume increases, and the second one is quantum confinement of effect. Confinement means arrested, means restricted in this way. So confinement is the arrest, means you can do it in single direct dimension, double dimension, third dimension, like way. So you can be confined. So what happen if this surface area increases? Quantum confinement effect means what uses? It increases, enhance the properties of reactivity, strength, electrical characteristics, physical characteristic, chemical characteristic, biological characteristics are drastically changes. Hence we made the materials to a nano size. Hence they will use. So comparison these nanomaterials to a different mode. Atom usually have 0.1 nanometer and carbon 60 buckyball, we call it as it's a 1 nanometer. It is in the range of a nanometer materials. DNA diameter 2 nanometer DNA, which is present in our body. The protein, it's about 10 nanometer. Virus, as we see, that is 100 nanometer, and bacteria, it is about 1 micrometer. Red blood cell RBC, which have in blood, is around 10 micrometer. The pollen grain from the
plants is about 100 micrometer, and we always play in the sand particles is about 1 millimeter. So if we sand is reduced to lakh time parts, we get the nanomaterials. It's a 1 millimeter. So these are the sizes of an nano objects is usually we come across the sand like this way. Can compare with this nanomaterial. So if it is small size, then we can be get this one. So there are the how can we fabricate, produce nanomaterials? So there are mainly two methods are there. They're the top down method and bottom up fabrication. Fabrication means production. What is top down fabrication? So what we made for nanomaterial to produce the bulk model, the bulk material is present, it cut into house means reduced to half, its half one is divided into two is divided into four. Like this way we cut all these nanomaterials into a nanometer dimension. This method is called top down fabrication because from bulk to smallest nanomaterial range we fabricate these materials. This is called top down fabrications. As we see in this picture, from top to bottom, this top down fabrication. As we see in the bottom of fabrication, from nanometer dimensions we can use it from the individual atoms or atomic dimensions. So atoms are made to build up one upon another into the nanometer range. That is bottom up fabrications. As we see in this picture, from bottom to up positions means up means here up to the nanomaterial dimension range. So these are the two methods of nanomaterial production. What is nanomaterial? Read the methods of production of nanomaterial. Two methods. So in this way, what happens if we use the things as small? When this things is when it is big, it behaves like a opaque in the normal scale. When we reduce it to a nano scale, it is turns to transparent. When it is normal in scale, it is opaque, but when we convert into nanoscale dimensions, it turns to transparent. And when it's inert, usually when it's in the normal scale, but when it turns to a nanometer scale, it become catalytic active. It is become active and is a non-adsorbent, but it is adsorbent in nanomaterial dimension range. It is a solid when it is in normal scale, means as we see, but when it is reduced to nanoscale, it become a liquid. It is a it was a insulator in normal scale, but it becomes a conductor in nanometer dimension. So what we see here is the properties of nanomaterials are completely changed against it. As we see in this way, that is they are against it, we are seeing here is the large different properties are seen here. So list out the properties of nanomaterial and applications. Here different properties are available. There is the properties of a nanomaterial, of mechanical properties, optical properties, electrical properties, and thermal properties. Like, can we in examination it asks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್
fabrications of nanomaterial and mention the properties and applications of nanomaterial. Let we see first properties, mechanical properties. Nanomaterials are resistant to scratch and abrasions. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ರೇಷನ್ ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರಿಟಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ coupling with an array of component can be controlled, and it can be controlled. So these are the properties of mechanicals, and these using these mechanical properties and we can be applied in different fields. That is in the automobile field, this mechanical property used as it is in as a spark plug, render fuel efficient. In nanocrystalline ceramics, these mechanical properties can help in nanocrystalline ceramics, and it can be pressed and sintered in different shape at low temperature. In spacecraft tolerate high temperature. So these are the properties of a nanomaterials, of mechanical properties and their applications. So as you see, magnetic properties, because of small size nanomaterial have and surface area is largest, hence it leads to saturation of magnetization increases. And these magnetic properties can be applied in automobile alternators, submarines, motor for ships, ultra sensitive analytical instruments, in MRI, in medical field. These magnetic properties can be used in this different field. What about the chemical properties of nanomaterials? Due to large surface area and volume ratio, nanomaterial increases chemical activity. Its activity increases, and this very helpful in chemical properties. Thus it is used as a catalyst. Prevent pollution arising from coal and gasoline. So in this way, these are the chemical properties uses, magnetic properties uses, and optical properties. And it's a very useful in this novel optical properties ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ದೆನ್ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಸಹ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, as they are glue means it's a gum adhesive. They can give a shielding protection against the electromagnetic interferences. And the electrical property, they can be held more energy than the conventional materials. They carry the more energy than the normal conductor can carry. So this helps in crystalline batteries for more energy store. It's very useful for lightweight and also for a crystalline for share the more energy. These are the properties of a nanomaterials and their applications. Some questions will be asked. What is quantum structure? So what is quantum structure? Nothing but the quantum mechanics is used to explain the nanostructures. If the nanostructure can be explained on the basis of the quantum mechanics are called quantum structures. Their types are quantum dots, quantum wires, quantum wells, nanoparticles, nanowires. These are the quantum nanostructures. What is quantum dots? Quantum dots is nothing but only a point. It's have a 0 dimension, but 3 dimensions are confined. That is called quantum dots, means nanoparticle. Usually it's a quantum dot. Quantum wire is only 1 dimension allowed, and remaining 2 dimensions are confined, means restricted, not allowed. So only 1 dimension, that is called quantum wires. What is quantum wire? Quantum wire is 1 dimensional particles. So nano wires, used as a nano wires. Quantum wells, the 2 dimensional are allowed and 1 dimensions are restricted, confined. That is called quantum wells, nanofilms type. And quantum cubes are there, that 3 dimensional.
allowed. So these are the quantum nanostructure, the structures which can be defined on the basis of the quantum mechanics. As you know, the quantum mechanics is a part of the very great applications of quantum mechanics nowadays. It only gives a satisfactory explanations of the phenomena of physics. These are the quantum nanostructure. Sometimes asks, what is graphene? See this nano, some materials are there which are helpful in this way. So what is graphene? It is discovered in 2003. A single layer of carbon atoms. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ graphene. That is called graphene. What is graphene? Graphene is a single layer of graphite, the carbon based material found in usually pencil, a honeycomb like structure, and it's a very useful. This is called graphene, not graphite. Graphene is a single layer of carbon atoms, honeycomb like structures, and graphene layers of graphene makes graphite. So honeycomb like structure, this one. So what are the properties of the graphene? Graphene have conduct high electrical conductivity. So and it is 200 times stronger than the steel, and it's a very lightweight and very thin and very useful in space program, and high thermal conductivity. It can be bear to a high temperature and very high transparency. It's very helpful. It is very transparency. It is graphene. These are the properties of graphene, and can be uses are there. It is used in the touch screens. Because of this transparency, the property is used as touch screens, and also conductivity property, and water filtration system, and in electronic devices. It can be next says that is the replacement of a silicon. Let us assume that is a silicon successor and make very fast, but it is cannot be switched off. That's the problem here. And it is used in many medical sensors, drug delivery for the cancer, like this way. It can be used for medical sensor, and energy storage of the components. It can be used in batteries. It's a lightweight, hence it's very useful, and also more energy is saved. Very useful nowadays. This is about the graphene. Polarity. What is polarity? These are the nanomaterials, one of the nanomaterial. And what is polarine? Polarine ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ. ಇದೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದು ಪೊಲರಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಕೇಜ್ ಶೇಪ್, ಒಂದು ಪಂಜರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೆಂಟಾಗನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾಗನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೆಂಟಾಗನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಲರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ 60 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೇಮಸ್ ಪೊಲರಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 60ಯನ್ನು ಬಕ್ಕೀಬಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 60 ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಂಜರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಾಗನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪೊಲರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Polarine can be extensively used for the several biomedical applications ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು MRI ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಡೆಲಿವರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೊಲರಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಪೊಲರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೆಯುವಂಥಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ carbon nanotube, how can be produced, what are the properties and its applications. ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫಿನ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಫಿನನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿನನ್ನೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನ್ಯಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪೊಲರಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ತಿಕ್ಕನ್ನು ಗ್ರಾಫಿನನ್ನು ಥಿಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫನ್ನು ಗ್ರಾಫಿನ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 1800 ಗೀಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟೀಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 210 ಗೀಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೈನನ್ನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆದರೆ electrical properties of carbon nanotube depend upon the diameter ಮತ್ತು chirality of the carbon atom, ranging from semiconductor to the good conductors ವರೆಗೂ ಇದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ವೆರಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥ್ರೂನೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ರೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್. CNT ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ more twice than that of the diamond and varies with the directions. Good along the axis of tube and low in perpendicular direction. Same electrical conductivity through axis ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ವೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಮಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೋರ್ ಇನರ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಗಿಂತ ಇನರ್ಟಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಥರ್ಮಲ್,
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ carbon nanotubes? There are two methods are given. One is high pressure carbon monoxide, HIPCO, high pressure carbon monoxide. This was developed in Rice University in 1999, around 20 years back only. So unlike other university, the metal catalyst are deposited. ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಮೆಥಡಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟನ್ನು, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ carbon nanotubes using high pressure carbon monoxide deposition. This method involves the heated chamber. ಒಂದು ಹೀಟೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರುವಂತಹ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಐರನ್ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಐರನ್ ಆಟಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಫರೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೋಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಗರು, ಮತ್ತು ಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್. ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಪರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಐರನ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫರೆನ್ಸು, ಈ ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲೆಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ from the decomposition of the hydrocarbons. Temperature around 900 degree Celsius under the atmospheric pressure. So the diameter of the nanotube that are to be grown related to the size of the metal particles, and this technique offers more control over length and structures of the produced nanotubes. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಪರ್ ಡೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಪರ್ ಡೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂರೋ ಜನ್ರೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬಯೋಸೆನ್ಸರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಒಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಈ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ. ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯೂಸಸ್. ಸಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪುಲರಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರಾಫಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. This is about the nanotechnology. Thank you all.